ngatho ciakwa na ngeithi ciakwa mwiroreri wa GTN TV ngihoka muthenya waku ni ukwagirire o wega umuthi ari ni tariki 3 mweri wa kana mwaka wa 2024 ngagikunyita ugeni ngikwire uria bururi na nja wa bururi maundu matari no mbere ndaya reke twamukire mamwe ma maria tukuhaririirie GTN Nyaraho. No drinking during the day. Let people go and work. Let the bars open at 5. Munini wa President Rigathi Gachagua kurutira mukana aria mathite na mbere na gutafania wendia wa njohi njuragani. This torch is supposed to move loud the whole country, and we have started with the Mount Kenya region. That is where employment actually is. Mwigi uthie na mbere kuhinyiririo kuhimbiria kothi cia moko. Aciarire umaya kuona kihonia riri makoretwo na wagagu na guoya ni hiti mwena wa Kaseveni. My challenge to our scouting team is to be more inclusive. But you know, we are also deploying the digital platform, the Talanta Hela Online. Bururi guthie na mbere kuonania wedi wa gukurana na gukuria taranda hari mbeu njithi. Kage kunyita ugeni oro ringi no wararirie na ithuĩ ng'enda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria mwena wa Facebook GTN TV Digital na mwena wa YouTube GTN TV. Rĩtwa rĩakwa nĩ Snaida Chege. Mutongoria wa bururi William Ruto ni arikitie kana ni arikite icera-inĩ rĩa kĩwĩra rĩa thikũ 3 bururi-inĩ wa Ghana kuria agĩrĩirwo gukorwo agĩkĩra kĩrore ngirimiti cia wĩiguithanio na atongoria bururi-inĩ ũcio. Oho kuria agĩrĩirwo kurekereria ndũmĩrĩri yake kĩgomano-inĩ kĩa onjoria gĩgĩkuruhania aigithia mabũrũri-inĩ maya merĩ. Minister munene na ũrĩa nowe minister wa maũndũ ma nja wa bũrũri niwe Musalia Mudavadi. Ndũmĩrĩri-inĩ yake ni atũgĩrĩtie ũnyitanĩri-inĩ kana ni atũgĩrĩtie ũnyitanĩri wa ihinda iraya gatagatĩ ga bũrũri wa Kenya na bũrũri wa Ghana, akiuga ni wagĩrithĩtie ngwatanĩro gatagatĩ ka mabũrũri maya. Oho ni atĩtĩrithĩtie wedi wa bũrũri wa Kenya harĩ kwagĩrithia ũnyitanĩri wake na bũrũri ũyũ kuria agwetete imwe wa ngirimiti iria maiguanĩire arĩ ni hamwe na cia ũrĩmi, wonjoria, ũgendi, gĩthomo gatagatĩ ka mangĩ. Kenya and Ghana enjoy cordial relations which can be traced back to the pre-independence struggle period that was characterized by the struggle for self-rule and independence, when respective liberation movements drew inspiration from one another within the spirit of Pan-Africanism. Engagement such as this is indicative of our respective countries' joint commitment to strengthen bilateral relations through dialogue and the sharing of expertise and knowledge in the different areas of endeavor. I acknowledge the bond of friendship that happily exists between Ghana and Kenya, dating back to our first president, Osajifo Dr. Kwame Nkrumah, and President Jomo Kenyatta, both of blessed memory. The two great leaders have been described by historians as anti-colonialists, pan-Africanists, and drivers of unity in the history of Africa, whose paths crossed at Manchester in 1945 during the planning of the 5th Pan-African Congress. And despite their individual ideological differences, they were united in the quest to liberate their respective countries and the rest of Africa from colonial rule. It is gratifying to note that this year marks
Tugithii na mbere munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua ni arutite mukana kuri andu aria makoretwo magikuruhania na wendia wa njohi cia ibango o hamwe na dawa cia kurefia, agiteterithia ati gutire na riuriro kuona no muhaka thina ucio uhitanwo naguo kaimana. Akire hindi ya korora kamanda wa borithi wa Juja John Misoi uria ukomete thibitari-ini thutha wa gutharikirwo ni muingi kana hindi ya mugururio wa kuhitana na Shang'amwe wa Kiambu, augite gutikumakania ni kana bara ino ni igutoranio nayo. Doctors have told me you are doing well. You are the surgeon. How did it go? Went well? Oh, thank you. Welcome, Your Excellency. We received our patient yesterday. Yes. With a severe knee injury. Yes. Having been shot with a missile. Yes. Hitting right into the knee. Having gone through the patella tendon. The patella tendon is the tendon that joins the patella, the kneecap, and the shin. Yes. It's called the tibia. Yes. So it had also torn some ligaments inside the knee. Yes. But we were able to arrest the bleeding, we moved the arrow, and repaired all the tendons that were injured. And our patient is now stable. And God willing, tomorrow we start physiotherapy. Yes, Yes. And we are getting very good reports that even people who are drinking have actually given up and actually found that it's not a very good thing. I want to say the war is 70% won, but there is still 30%. And County Commander, I want you to look at Goigwa. There is still a lot of alcohol in Goigwa. There is still a lot of alcohol in Makongeni. I want you to pull up your socks starting this afternoon, and in the next 3 days, make sure that the areas of Goigwa, the areas of Makongeni are cleaned up. And there will be no drinking during the day. Let people go and work. Let the bars open at 5. Those who want to sell good alcohol can sell up to 11. From there, people can go and sleep so that they can wake up sober the following day to go and work and build the nation. I want to ask our courts to know that the judges and magistrates are also parents, and their children are not immune to drug abuse and alcohol abuse. I want to request them to be fair to the people of Kenya and allow us to carry on with this exercise. Much as we want people to go to court to seek justice, we want to ask the courts, let them hear the complainants, let them also hear the government, and then they can make a determination. But we want to say that the war is on, and there is no let-up, and this will continue for as long as drugs are available in the market, as long as illicit alcohol is available in the market. Tugithi na mbere ritana ni rithite na mbere kurekererio kuri muingi kuhimbiria kothi cia moko guku bururi-ini. U ni kuringana na atongoria magitongorio ni President William Ruto, makiuga bururi werekeire hari uhimbiria wa kothi ici makiria hari uturi wa mieke ya mawira kuri mbeu njithi makinyiririe thiko ni thiru riria andu mahuthagio ni gukorwo marathomera kothi ici cia moko maya marathi na mbere riri kimuri ukungwiri-ini wa miaka 100 kumagia riria TVET ciambiriirie guku bururi-ini, kimuri kiria kirathiururukio gitaro-ini kia Mount Kenya mbere ya guthamirio mwena wa Rift Valley. Kiumia kimwe tu thutha wa President William Ruto kugena kaunti ya Nyeri na kuruguria kimuri kia ukungwiri wa miaka 100 kumariria TVET ciambiriirio guku bururi-ini, atongoria marugamite na murugamo umwe wa ati njira no TVET to go and the TVET works. Now, President Aishoka Kyuga, if education is the key, then TVET is the master key. Because TVET, if education is the key, TVET is the master key. Ubukite riri kimuri giki githiite na mbere na guthiururukio gitaro-ini kia Mount Kenya na njira ya mugithi wa TVET, atongoria magikindira miario ya President ya kuga njira no TVET, makiuga miaka ni mithiru riria andu mahuthagio ni uhoro wa ati marathoma kothi cia moko. People have been undermining TVET, saying that you have to go to university direct. But now we are saying it's good to go to university direct, but if you cannot make it, you can go through the TVET and still reach the university.
We're also encouraging our children that even to go to university, if you go through the TVET and somebody else go direct to university, the one who has gone through the TVET has more advantage than the other one. So we are saying, go through the TVET, and that is the way to go. If you go to countries like Japan or Germany, before somebody goes to university, they normally go through technical schools so that they can acquire that kind of technical know-how before they go now to those kind of places. So we are encouraging our people that they should not belittle the TVET, because that is where employment actually is. Kimuri giki na kire kirathiũrũrũkio gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya na thutha wa ihinda gũthamirio mwena wa Rift Valley mbere ya gũthiũrũrũkio guothe bũrũri-inĩ nĩ njĩra ĩmwe ya mwanya harĩ kũmenyithia mũingĩ makĩria ũhoro wĩgiĩ kothi cia moko makĩria harĩ gwĩturĩra mĩeke ya mawĩra. This torch is supposed to move loud the whole country, and we have started with the Mount Kenya region. That's why it is moving from Mount Kenya West to Mount Kenya East. And on 12th of April, we are going to hand it over to Rift Valley, whereby it will be taken by the Rift Valley National Polytechnic. It will move to South Rift, North Rift, and then it will head to Western region, the Lake region, and we hand it over to Mombasa. And after Mombasa, it will go back to Nairobi. Thirikari nĩ yonanĩtie ũnyitanĩri waguo harĩ kũrũmbũiya kothi cia moko, kuona igĩna nĩ ciigĩtwo keheri harĩ kwagĩrithia mathomo thukuru-inĩ cia TVET. Rĩrĩ thukuru cia TVET ithiĩte na mbere kũingĩha gũkũ bũrũri-inĩ, rĩu rĩtana rĩkĩrekererio kũrĩ aciari kwaga kũrigĩrĩria ciana ciao kumana na kwĩingĩrania na thukuru cia TVET. Saying that we have the capacity, it may be not 100%, but we are trying our best. So with the time, we'll be saying it is free. If you go to every MP in this county of Nyeri, they have got those kind of arrangements. We have the capacity to educate our kids, and we are encouraging all of them. Do not allow your child to stay at home because you don't have the money, because the funding is there, help is there to help these kids, and also the technical schools like Catherine is also here with us from Teto. And we are sending people there. One thing that we have the capacity, it may be not 100%, but we are trying our best. So with the time, we'll be saying it is free. If you go to every MP in this county of Nyeri, they have got those kind of arrangements. So it is our parents who are refusing to take the kids to school. Hizi college zetu za TVET zinafanya mambo zinajaribu sana kusaidia economy ya Kenya, kwa sababu vijana tukiwafunza kozi za mikono watasaidia kuinua uchumi wetu. Tukianza kuuza vitu na uko nje ama kupeleka skilled labor na uko nje, vile president anasema Ujerumani, Canada, wapi, pesa zitarudi Kenya. Kwa hivyo uchumi utapanda juu. Kimuri giki gĩa TVET kĩrĩa kĩrathiũrũrũkio gũkũ bũrũri-inĩ nĩ kĩonereria kĩa ũgĩ ũrĩa mũrutwo aiyũkagia kuma thukuru-inĩ cia kothi cia moko, arĩ nĩ hamwe na kĩoneki gĩa thirikari harĩ gũtigĩrĩra mbeũ njĩthĩ nĩ maiyũkia kothi cia moko iria ikũmateithĩrĩria kwĩgwatĩra mĩeke ya mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ o nginyagia nja wa bũrũri. Handũ-inĩ ha GTN TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Snaida Chege. Na andũ nĩ magĩthiĩ na mbere na kũhĩmbĩria kothi ici cia moko, na riboti ĩyo nĩyo ĩrakorwo ĩgĩtũhe kamweke kwamba gwĩkĩria o hanini, no ĩndĩ nĩtũracokereria na riboti ingĩthiĩ na mbere na wĩroreri wa ceceni wendete ya GTN TV. Nĩtũracokereria. For 8 exhilarating days, the hills and valleys of Nyeri County came alive with the vibrant energy of cultural expression. Welcome to Nyeri Cultural and Tourism Festival's editions, a journey of talent and passion that spanned across all corners of the region. From the rhythmic beats of the traditional drumming to the graceful movements of indigenous dances, the audition celebrated a rich tapestry of Nyeri's cultural heritage. But the festivals didn't stop there.
Contemporary dances groups dazzled the audiences with the innovative routines, blending the tradition with the modernity in mesmerizing displays of creativity. From the eloquent words of the young poets to the soul-stirring melodies of the local musicians, from the vivid strokes of the artist brushes to the theatrical brilliance of the aspiring actors, the auditions showcased a depth and the breadth of the talent within Nyeri's communities. The auditions are not just a showcase of talent, but a celebration of unity, as both young and young at heart came together to share their gifts and passions. As the audition drew to a close, the stage is set for the main event. The Nyeri Tourism and Cultural Festivals. Join us on May 17th and 18th as we come together once again to celebrate the best of the Nyeri's culture, talent, and spirits. Mweri uyu wa kana GTN TV tukuharereirie mikwekwe wi thoko-ini uri mucii ugithie na bara wi ngari-ini ugitwarithia nduthi ndiramakania kana wi guka kana wi cucu Chomo ikini agira kana ndona uru na wakiuga ndurona na riwa no amuona no tangiona kindu kiega turagukora o haria uri ikara weritho ndukaine wanaruonania mu. Yeah, you can do that. ID number. Yeah, yes. Money through, is it called M-Pesa? Your mobile money transfer in Kenya. Ay, kia kugania kogwo ndukaindigo kuhinyereria nyireke kuire ndigigiro gudeta oni manike yere mohake kabeja itoe kani kuya moya kani mundu kuoraga mimi sijui kuhusu hiyo pesa wina madu ni ndiwe ona managi matafarira ya wanaruona me haha nawe tugakiuga ati kachonjo. Thukuru wa the Nyeri National Polytechnic nĩ makorĩte gĩthomo kĩa Recognition of Prior Learning RPL we no heguru kothi ta ũthondeki wa thimũ, gypsum fixing, fundi wa mahiga nĩo masonry, waki wa rangi, plumbing, wĩkĩri wa tiles, cosmetology, fashion design, ũmakanika, gũcinĩrĩra, motor vehicle electronics, kĩrĩa batara no kũrĩ nĩ rutaga wĩra ũyũ ta kũrema mawĩra maku tabarĩri wambĩkĩte wonani wa marĩhi makinyanĩrio andũ a gũthũrima wĩra ũyũ nĩ the Nyeri National Polytechnic nĩ gũkũiyũkia kanya gaka wĩandĩkithie kũgerera email itũ nĩyo application@thenyeripoly.ac.ke kana rpl@thenyeripoly.ac.ke kana ũtware kũgũra thimũ namba 0716-795-634. Mwaka ũyũ wa RPL ũhingũrirwo andũ othe. Nĩ ngatho makiria kuri we uthiĩte na mbere kunyitanĩra na kwĩrorera ceceni ya GTN TV. Tũgĩthiĩ na mbere, Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ gũkũ bũrũri-inĩ Professor Kithure Kindiki nĩakomithĩtie ikinya kana nĩatũgĩrĩtie ikinya rĩa ũrangĩri wa bũrũri rĩkĩgacĩrithio na njĩra ya kũhũthĩra ũthundũri wa mĩtambo ya technology. Akĩaria kĩgomano-inĩ gĩa gũthũrima mĩhaka ya bũrũri kaunti-inĩ ya Nairobi, Minister Kindiki augĩte atĩ ũhũthĩri wa technology nĩ ũgũteithĩrĩria mũno harĩ kũhũra njeki rũhonge rwa ũgitĩri harĩ kũgacĩrithia ũgitĩri. Makĩria ma ũguo, Kindiki augĩte atĩ bũrũri nĩ ũkinyũkĩtie ikinya inene harĩ kwagĩrithia mĩtambo ya ũgitĩri nĩguo kũnyihia tharĩkĩra cia itoi bũrũri-inĩ. Mwandĩki witũ Alex Gĩkonyo nĩ aratarĩria. Ajumbe mabũrũri marĩa marĩ gĩtaro-inĩ kĩa Afrika hamwe na Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kithure Kindiki nĩ amwe a arĩa magwĩkinyĩtie kĩgomano-inĩ gĩa gũthũrima maũndũ megiĩ mĩhaka ya bũrũri kaunti-inĩ ya Nairobi.
Mũcemanio ũcio ũrĩa ũgũtũnganĩtie maabitha kuuma mabũrũri ta Uganda na Tanzania, Minista Kindiki nĩatarĩirie atĩ mĩaka-inĩ yũkĩte ũgitĩri mĩhaka-inĩ ya bũrũri ũgakorwo ũkĩgacĩrithio na njĩra ya kũhũthĩra mĩtambo ya tekinoronjĩ rĩrĩ mabũrũri matiganĩte thĩinĩ wa thĩ marathiĩ na mbere na gũtũngio tharĩkĩro cia mahinda kwa mahinda. The border of the future is going to be secure but contactless, with less human interaction, but with a lot of security checks and controls. Minista ũcio ũgitĩri wa thĩinĩ nĩikĩtie ritana kũrĩ Akenya akĩenda mahĩmbĩrie mĩgendere ya kũhunjia thayũ bũrũri-inĩ wothe handũ ha rũma. Na oho kuongerera atĩ gũtirĩ mũkenya ũtarĩ na wĩigĩrĩrĩki wa kũgacĩrithia ũrũmwe na thayũ wa bũrũri. Na Akenya nĩmabatiĩ kũnyitanĩra na honge itiganĩte cia ũgitĩri nĩguo gũtigĩrĩra atĩ thayũ wa bũrũri ndũnyegenyetio. Let me add that although we are investing in the manner in which I have said to secure our nation, it is important that we provide a culture, a security culture among our people, not just the people of Kenya, but the people of our different countries and the people of the world. The security will best be achieved when there is a culture of a security consciousness by the citizens of the world. Mwandiki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri wa thĩinĩ Raymond Omoro ũrĩa ũgũkinyĩtie kĩgomano-inĩ kĩu nĩateterithĩtie atĩ honge imwe cia thirikari ta rũhonge rwa thabarĩ cia nja ya bũrũri, honge cia ũgitĩri na rũhonge rwa gũthũrima wagĩrĩru wa indo bũrũri-inĩ nĩcinyitĩte itemi inene harĩ kũgacĩrithia thayũ mĩhaka-inĩ ya bũrũri. Makĩria moguo Raymond augĩte atĩ kumana na ũnyitanĩri na honge cia ũgitĩri harĩ kũruta ndũmĩrĩri mahinda marĩa magĩrĩire, namba cia macira ta mohũri wa biacara cia magendo cikonainie na matharaita na ũhũthĩri wa marũa ma ngungo ma thabarĩ nĩnyihĩte na gĩkĩro kĩnene. From the various state departments, the State Department for Immigration, the State Department for ESC, Health, Shipping and Maritime, to agencies including the National Police Service, the National Intelligence Service, the National Counter-Terrorism Center, the Kenya Coast Guard, Kenya Airports Authority, Kenya Ports Authority, the Kenya Maritime Authority, the Kenya Revenue Authority, Anti-Counterfeit Authority, the Kenya Bureau of Standards, and all the other relevant ministries, departments, and agencies. I want to reaffirm that each of you play a pivotal role in safeguarding our borders and upholding the rule of law. Through the enhanced sharing of information and resources among the various law enforcement agencies, it is now easier to identify and respond to threats that are of hybrid nature, including cross-border and transnational organized crime. And in this regard, we are progressively reducing the use of forged travel documents, illegal migration, human trafficking, smuggling of weapons, trafficking of narcotics, and money laundering, among other crimes. Akiaria kĩgomano-inĩ kĩu Minista Kithure Kindiki augĩte atĩ kũgerera motungata ma borithi na honge ingĩ cia ũgitĩri bũrũri nĩ ũkinyũkĩtie hanene harĩ kwagĩrithia matharaita ma kũiga thayũ mũno makĩria ũhoro-inĩ wĩgiĩ mĩtambo ya kĩrĩu ya tekinoronjĩ nĩguo kũhũra njeki itanĩa rĩa thirikari rĩa kũnyihia tharĩkĩro cia itoi. Government of Kenya has made significant investments in equipping our security forces with the latest equipment, technology and resources to combat threats to our national security. And this we are doing through the modernization of equipment of the National Police Service and also the National Intelligence Service together with the Kenya Defence Forces, which are our organs of our national security. Ngĩribotera ceceni ya GTN TV, njĩtagwo Alex Gĩkonyo. Thank you very much. Nĩ ngatho mũno Alex Gĩkonyo nĩ ũndũ wa riboti tũgĩthiĩ na mbere. Thukuru mwena wa Machakos nĩ ciambĩrĩirie mathomo ma gũthomithia arutwo na makĩria ciĩgimainie na hiti, kuona aciari makoretwo matarĩ na wĩkĩtiga kũmumagaria kana kumagaria ciana ciao rĩrĩa maramatwara thukuru. Aciari maugĩte kũhingũrwo gwa thukuru ũyũ nĩ ihũmũka kũrĩo kuona makoretwo marĩ na hahũ ciĩgiĩ ũrĩa ciana ciao igũkorwo kana ũrĩa igũkorwo irĩ ũgwati-inĩ wa
gũtamburwo nĩ hiti makoretwo matari na wĩki o tiga kuoha thabarĩ ũtukũ na mairia nĩguo kumagaria ciana ciao. Kũrũmĩrĩra ciĩko cia arutwo gũkorwo magĩtharĩkĩrwo nĩ hiti na amwe gũkorwo na nginyagia magĩte mĩoyo yao, mĩtaratara nĩ yambĩrĩirie ya gũtigĩrĩra atĩ ciana ici na makĩria mwena wa Kaseveni Matunguru arĩ nĩ hakuhĩ na mũhaka wa kaunti ya Machakos na Kiambu. Mĩtaratara nĩ yambĩrĩirie thĩinĩ wa thukuru ũcio gũthomithia arutwo na makĩria ciĩgĩmainie na hiti, kuona aciari makoretwo matarĩ na wĩki tiga kumagaria ciana ciao rĩrĩa maracitwara thukuru. The school is supposed to teach the children about the lifestyle of hyenas. So when you teach the children the lifestyle of hyenas, what a hyena looks like, the children are able to identify hyenas. And even as they grow, they know how to interact with the hyenas, the kind of distance to keep, how to even spot them. Because some might see a hyena and they might think it's a dog. The mitigation measures is education. Aciari maugĩte kũhingwo gwa thukuru arĩ nĩ tamu ya mbere nĩ ihũmũka kũrĩ o kuona makoretwo marĩ na hahwa ĩgiĩ ciana ciao iria ikoretwo ũgwati-inĩ wa gũtamburwo nĩ hiti. Aciari magĩtarĩria atĩ ũrĩa makoretwo matarĩ na wĩki tiga kuoha thabarĩ cia ũtukũ nĩguo kumagaria ciana ciao. Kumana na thukuru ũyũ gũkorwo ũgĩakwo nĩ ihũmũka inene kuona makoretwo na wagagu wa kuoha thabarĩ nene gũtuĩkania ithaka nĩguo mathiĩ thukuru. Fisi wapo wengi kwa wingi. Ni mwisho wa mwaka jana kuna watoto ambao waliliwa na fisi wakienda shuleni. Mtoto akaliwa mpaka akaaga pale upande wa Malaa. Bado fisi wapo. Hata watoto ambao wanapelekwa asubuhi mwendo wa saa 11 asubuhi, inabidi mzazi awapeleke hata mtoto ambao ni wa grade ya 8. Ni lazima apelekwe kwa sababu anaogopa fisi. So fisi wapo, lakini sasa na hii shule kwa sababu iko karibu na watoto wanaweza kuja wakati kukua kumepamazuka, wazazi hatuna hofu tena kwa sababu guyo hamwe ingĩ ũkiuga kwahota gũkorwo arĩ ũritũ wa thirikari kũrĩa ĩngĩhota kũhamũrithia imamo ciothe cia nyamũ cia gĩthaka arĩ nginyagia hiti kuma imamo-inĩ ciacio. Hamwe na ũguo aikari makĩenda marĩhwo hathara na wanangi ũrĩa gũkorwo ũcũngĩrĩrio nĩ nyamũ ici cia gĩthaka. Kwetu pahali niko kwa mboma yangu atulali usiku. Umbwa ikiwika tunamkanga, hata watoto wanajua kusema fisi zimekuja kwa sababu neiba yetu amekuliwa mbuzi na amekuliwa mbuzi kama 3. Huyo ni neiba pande ina hapo juu kidogo kuna shosho mwingine mzee amekuliwa pia hii Disemba amekuliwa mbuzi kama 4. Na hiyo ni ushuhuda, ni kitu nimeshuhudia. Na kwetu zinapita ikifika saa 2. Fisi zimeanza kutoka ni kukimbizana na umbwa. Kwa hivyo kile kiko hapo, hata paka yangu mimi mwenyewe ni ushuhuda ilikuliwa. Umbwa ndogo nilikuwa nayo, fisi ilikula. Kwa hivyo nikisema fisi mahali hapa ziko na tupea madhara, ukweli ziko na madhara. Nĩ ngatho Gĩtonga wa Ndwĩri nĩũndũ wa riboti ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere, thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya mathako gũkũ bũrũri-inĩ nĩtwarithĩtie na mbere mĩhango yayo harĩ gũkũrana taranda gĩkĩro-inĩ gĩa icagi-inĩ arĩ nĩ itanya-inĩ rĩa kũmba timu ĩrĩa ĩkarũgamĩrĩra bũrũri wa Kenya mbĩtĩka-inĩ kana ngucanio-inĩ cia AFCON 2027 o hamwe na cia World Cup mwaka wa 2030. Akĩrĩ hĩndĩ ya gatũrũ ka ngucanio cia Talanta Hela under 19 thutha wa ciumia igĩrĩ cia timu ĩyo gũkorwo marĩ bũrũri-inĩ wa Spain, Minister wa mathako bũrũri-inĩ Ababu na Mwamba rĩu orĩtie mbeũ njĩthĩ gũtigĩrĩra taranda ciao nĩ ciakũranwo. Maya maroka rĩrĩ timu ya Talanta Hela under 19 matanyĩtwo gwĩkinya gũkũ bũrũri-inĩ thutha wa icera rĩao bũrũri-inĩ wa Spain. The club. We have had a bit of a challenge in the past where our scouting network has not been
properly extensive or extensive enough so that you give a chance to every kid in every corner of Kenya, as I have said before, from Loitoktok to Lokitown, from Lamu to Lambwe. You just want to make sure that every blade of grass, every grain of sand is covered. And to do that, you need a very effective scouting program. And so my challenge to our scouting team is to be more inclusive. But we are also deploying the digital platform, the Talanta Hela Online. And the purpose of Talanta Hela Online is to enable those that cannot be reached physically to still be involved virtually. Kenya is very surprising and our second market in importance, in order of importance. Our first market, because it's natural, is Latin America, Central America, with Mexico in the head. But Kenya was a really big surprise for us last year. And with this special relationship with your Minister of Sports, your Talenta Hela program and so on, we hope that the next year we will have more Kenyans enjoying about our technical installations, facilities and so on. Tukithina mbere timu ya Nottingham Forest ni ikinyiriirie